Det var jo de årene da en hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger. Hei, og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn tidligere Halvorsen. Og jeg heter Aksel Fjellavli. Vi får si godt nyttår. Dette første episoden i 2021. Og vi starter i Storbritannia med å se litt nærmere på Brexit-avtalen. Det skjedde jo plutselig mye i romjulen, Aksel. Ja, det var vel julaften de kom med gavepakken at nå blir det en avtale mellom EU og Storbritannia. Så den episoden her så skal vi både snakke litt om den avtalen, vi skal snakke litt om hvordan den henger sammen med Norge sitt forhold til Storbritannia og til EU, og vi skal snakke litt om hvilke konsekvenser det får for britene. Så senere i episoden så skal vi snakke med Judith Kirton-Darling, som tidligere Europaparlamentsmedlem og nå visegeneralsekretær i IndustriALL Europe. Men først så skal vi snakke med Arne Melchior, som forsker ved NUPI, og som må vel kalles en ekspert på dette temaet. Velkommen, Arne. Hei, hyggelig å være med. Du forsker jo på internasjonal handel og handelsavtaler og har studert avtalen. Det jo ikke bare relevant for EU-land, men også for Norge i og med at vi tilknyttet EØS. Så vi bare tenkte å begynne egentlig med å spørre deg om hva ditt hovedinntrykk av avtalen Hva slags avtale det de har fått på plass? Det var jo viktig med denne avtalen for å fjerne usikkerheten som har vært i 4 år, ikke bare for EU og Storbritannia, men også for Norge, som avhenger av at Storbritannia og EU kom til avtale og skal forhandle videre om egne ordninger med Storbritannia. Så det var for det første viktig at den kom, og for det andre så det jo en viktig avtale som den kan jo sies å være en avansert handelsavtale, men selvfølgelig ikke så omfattende som EØS-avtalen, og et hovedpremiss var jo at Storbritannia ville så å si take back control, som de sa. Det vil si at de ville ha en mellomstatlig avtale, en mer tradisjonell handelsavtale, og ikke EØS-avtalen eller medlemskap som de hadde, som innebærer mer automatikk og mye tettere reguleringssamarbeid og felles lovgivning. Så det den store forskjellen, men det en viktig og avansert handelsavtale, for eksempel med 0 toll, 0 kvoter og mange samarbeidsordninger, sånn sett så det en avansert handelsavtale i global målestokk. Ja, for det som har vært frykten for alle parter har jo vært disse lange køene på grenseovergangene. Hvor tett knyttet til det indre markedet Storbritannia med denne avtalen? Ja, de har jo fått en avtale med 0 toll for det første da, og 0 kvoter. Og det gjelder landbruk, det gjelder fisk, det gjelder industrivarer og alt. Så de knyttet bra til det indre marked for varer. Med det unntak da, at noen av de sektorene som avhenger av reguleringer integrasjon bare delvis da, altså som for eksempel matvarer da. Mens de har prøvd å forenkle dette ved at de godtar egenerklæring fra de som handler, for eksempel for opprinnelsesreglene. For å få tollfrihet så må du dokumentere at varen laget i Storbritannia eller EU. Så der godtar de egenerklæringer, og det forenkler systemet og gjør at kontrollene blir mindre tyngende, men det blir tollkontroll. Og det blir veterinærkontroller, slik at de blir frakoblet på noen felter fra det indre markedet for varer. Og så det sånn at for tjenester avtalen mye mer, omfattes mye mindre. Så der det viktige ting som ikke med, og hvor det også begrensninger så å si, på frihandel. Ja, fordi tjenester jo en veldig stor del av britisk økonomi, likevel så den utenfor Brexit-avtalen, i hvert fall foreløpig.
Hvorfor ble det sånn, og hvilke konsekvenser kan det egentlig få for den britiske økonomien? Ja, det jo slik at tjenester på en måte mer, altså de mer omfattet av ulike reguleringer, for eksempel finanssektoren. Og tjenester generelt, for eksempel, så har du gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner. Aktivitet godkjent i Norge, så den mer eller mindre automatisk godkjent i andre land i området. Så den automatikken at for eksempel altså banker og finansinstitusjoner kan operere fritt uten videre, den blir borte. Så den automatiske godkjenningen, den forsvinner da. Og det gjør det at avtalen mindre omfattende på tjenester. Ja, så det betyr at for at en bank skal kunne operere i Frankrike for eksempel, så må den etablere seg der, eller? Det kan bety at den må etablere seg der, og finans jo et felt man skal forhandle videre om frem til mars 2021. Og i finans så det også en prosess da for å som omtales som ekvivalens, det vil si at EU godkjenner Storbritannias reguleringer som likeverdige og motsatt. Og den prosessen foregår, og der det slik at avtalen binder ikke partene, men de kan eventuelt kan EU selvstendig si at ok, dette bra, men det ikke klart enda. Take back control var jo et sånt slagord som ble brukt i valgkampen. Og man skulle jo tro at det var en viktig prioritering også for Storbritannia å klare å levere på det slagordet da, i den avtalen som har kommet. I hvilken grad vil du si, og på hvilke områder vil du si at Storbritannia har fått mer suverenitet, at de har tatt tilbake kontrollen? Ja, de har jo mer suverenitet, for eksempel ved at de kan inngå alle slags handelsavtaler med alle land. Men det jo på en måte et snegg ved det. Det jo en veldig stor prosess og en jobb å skulle inngå handelsavtaler med alle verdens land. De dropper jo ut fra 1. januar fra EUs rundt 60 avtaler. Men ja, det spørsmålet hva kan de bruke det til da? Og en frykt fra EUs side som viktig del av avtalen, det jo dette med level playing field. Så det jo en sånn skygge som hviler over avtalen, at det en del betingelser i avtalen som sier at hvis Storbritannia har for lave arbeidsstandarder eller får konkurransefordeler på grunn av lav skatt, eller lavere kostnader på grunn av klima- og miljøtiltak, eller har konkurransereguleringer som skaper skjevheter, så kan jo EU gjengjelde, så å si. Så det en sånn skygge som hviler over den selvråderetten da. Ja, fordi Boris Johnson sa jo at han med avtalen hadde sikret frihandel med EU, men uten de på en måte regulatoriske og juridiske hva skal man si, fangarmene til EU. Men hvor sant egentlig det? Ja, altså det jo sant da at de kan på en måte bestemme kroningen på agurk selv. Så da spørsmålet hvor verdifullt det. For alle disse feltene som for eksempel godkjenning av medisiner, regler for mattrygghet, regulering i tjenestesektorer, så har jo EU på en måte fått et strømlinjeformet system, som også gjelder Norge gjennom EØS. Og du har dataoverføring og automatikk i systemene, og du har førerkortprinsippet i tjenestenæringene. Så ved å droppe ut av det, så må jo Storbritannia også ansette mange tollere, og de må innføre sitt eget forvaltningssystem, og ta stilling til alle mulige standarder på egen hånd. Så det en kostnad ved det. Ja, fordi en ting jo kostnader knyttet til toll, at man slipper det, men det jo også disse tekniske handelsbarrierene som du egentlig snakker om nå. Man oppnår vel kanskje mye mer byråkrati da, på britisk side for å skaffe disse godkjenningene for matvarene sine, for eksempel. Det kan vel bli ganske tungvint og dyrt på sikt? Ja, det øker kostnadene, det ikke tvil om det, og det blir kontroll. For eksempel Storbritannia, de innfører dette gradvis i april og juni i 2021.
Så dette kommer gradvis, men det blir tollkontroll, og man prøver å forenkle kontrollen, men det blir tollkontroll, og det blir veterinærkontroll. Og det på en måte mange felter hvor det samarbeid i stedet for deltakelse. I Norge så snakker man jo om at EØS-avtalen kan reforhandles, og kanskje Brexit noen ser til den avtalen. Hva vil du si de største forskjellene mellom EØS-avtalen og Brexit-avtalen? Ja, den største forskjellen jo at du fjerner på en måte automatikken i avtalen, altså automatikken i oppdatering av regelverk, og du fjerner automatikken i forvaltning. Altså hvis vi titter litt innover mot oss selv og mot Norge, hvis vi tenker på konsekvenser for Norge og for nordmenn, for norsk næringsliv, for norsk eksport og import, det på fiskeriområdet du tenker de største konsekvensene kommer, eller? Det jo sånn at Brexit jo et voldsomt naturlig eksperiment. Altså det var jo han Lamy som sa det her, som å gjenvinne egget fra en omelett. Det jo en attraksjon for forskning da, for jeg får et sånn naturlig eksperiment som du ellers aldri har da, om et brudd i regimene. Så det jo viktig å dokumentere da, hva som skjer da, og vi har ikke full oversikt enda, men det klart at som for EU og Storbritannia så blir det endringer på mange felter, men vi håper det ikke blir noen katastrofe da. Vi har jo en midlertidig avtale på plass, slik at tollvilkårene omtrent som de var da de var med i EU. Og så forhandler man jo om en ny avtale, og der må vi jo regne at den avtalen kommer til å være parallell på en del områder sammenlignet med det som EU har inngått. Men det blir veterinærkontroll, og det blir tollkontroll, og en del av automatikken. Vi må ha separate godkjenninger på en del felter, og så det blir litt mer byråkrati som gjør at automatikken som i det markedet, den forsvinner. Så har det også vært viktig for Storbritannia å slippe unna domstolskontroll fra EU-domstolen, men man jo fortsatt ikke, det vil jo fortsatt oppstå konflikter mellom partene. Hvordan skal de løses, og hva slags sanksjonsmuligheter har partene overfor hverandre? Ja, det jo sånn at dette en mellomstatlig avtale, hvor du har et felles råd, og så har du mange underkomiteer. Sveits har jo hatt en ordning med Storbritannia siden de kom med i EØS, så har de masse ad hoc-komiteer. Så de har lyktes brukbart med det, og det ser ut til at denne avtalen blir avansert i den forstand at den har mange underutvalg, og det sies at de skal møtes en gang i året, men det jo litt snaut. Altså, det var jo når man prøvde før EØS å møtes i ny og ned, når man skal ha et voldsomt stort sånn reguleringsapparat på gang. Men avtalen ser ut til å på en måte bli operativ i den forstand at man har mange komiteer og sånn, og så har man selvfølgelig en tvisteløsningsordning, men den mellomstatlig, slik at der det sånn at man først prøver å bli enig, og hvis ikke man blir enig så skal man sette ned et panel, en slags sånn domstol da, som skal komme med en anbefaling, og så hvis den følges så det greit, hvis ikke kan den andre parten gå til mottiltak. Det som ellers å si også at dette med level playing field var et hovedkrav fra EU-siden, at det skulle være sanksjonsmekanismer dersom Storbritannia skulle prøve å skape konkurransefortrinn gjennom regulering. Den mest vidtgående på klima, hvor man forplikter seg til Paris-avtalen og karbonneutralitet, og der slik at EU kan sette hele avtalen ut av kraft. Det en sånn, hva vi kaller en giljotinklausul, at hvis Storbritannia prøver å på en måte øke konkurranseevnen gjennom slappere klimatiltak, så kan EU gå til mottiltak, og det samme gjelder mer selektivt da, for arbeidstakerrettigheter, og for skatt, og for konkurransepolitiske reguleringer, statsstøtte og slikt. Det nå ferdig med Brexit, eller hvordan vil på en måte veien videre bli nå? Ja, det jo som sagt et spørsmål hva Storbritannia vil bruke selvråderetten til da.
Altså hva slags avtale vil de inngå? De har jo utelukket utenrikspolitisk samarbeid. Storbritannia, altså en ting som mangler helt selvfølgelig i forhold til EØS, det er jo regler om arbeidsmigrasjon. Og der kan jo de som støtter Brexit tenke at ok, britene skal ha en mer selektiv politikk for å trekke til seg høykvalifisert arbeidskraft. Så det kan de tjene på. Samtidig så kan de jo tape på markedsfriksjonen som gjør at bedrifter ikke vil investere i Storbritannia for å selge til Europa, som jo har vært tilfellet under medlemskapet. Men de kan ha en annen type migrasjonspolitikk, og det gjenstår å se om de kan klare å tjene på det. Altså de er et attraktivt land fordi at de er gode i engelsk, og folk vil dit. Så de kan ha en mer selektiv innvandringspolitikk. Da. Og så er det jo slik at avtalen er ikke helt hugd i stein i den forstand at det er noen sånne ting på marginen som vil bli til gjennom praksis. Altså for eksempel blir det mer godkjenning på finansområdet, og vil EU gi Storbritannia rabatter som Canada når det gjelder kontroller for mattrygghet og slike ting. Så man vil jo se etter hvert da hvordan avtalen praktiseres, og så må jo Storbritannia finne sin på en måte vei her da. Det blir spennende å følge med på, også hva de blir enige med Norge om etter hvert. Arne Melchior, tusen takk for at du kom til Noen har snakket sammen. Takk for meg. Yes, so now we have called Judith Kirton-Darling, which is in Brussels at the moment. She's from Britain and Deputy General Secretary in the Union IndustriALL Europe, and also a former member of Parliament and the European Parliament for the British Labour Party. Welcome to our show, Judith. Thanks very much for having me. We are wondering what the first reactions to the deal were in Britain. Well, I think after all of the political theatre of the last few months, where the narrative kind of built up that we were running to the edge of the cliff, was it going to be a no-deal trade exit or an exit of the transition period with a deal? I guess that it's fair to say that the first reaction from pretty much all of the trade union movement, but also business community as well in the UK, was one of relief. I mean, this deal came on Christmas Eve. It's very kind of a televised approach to politics to be able to deliver the Brexit deal, grasp victory out of the jaws of defeat on Christmas Eve and bring it home. And so I think the trade union reaction was welcoming in the sense that there was a deal, but pretty critical in terms of the process on the one side, and the lateness of the deal. You know, that left 6 days for businesses to prepare for the new arrangements on the 1st of January. And also very critical about what the implications of such a hard Brexit would be for workers in the future in the UK, both in terms of jobs, but also in terms of rights. So it's an initial relief, but now I think that the smoke is clearing. People are looking at the detail and realizing that this deal is pretty shoddy, and there are many areas where it's really underdeveloped. There are whole sections of the economy which are barely covered, and the kind of provisions around workers' rights are actually, well, we'll have to see how actively they're pursued in practice, but the legal analysis since the beginning of January, since Christmas Eve, has been that what might look good on paper actually
might not be that great in practice and in reality. Yeah. Apart from there being a deal, what are you most relieved with that was part of the deal? So I guess the fact that there is a deal means that in terms of basic trade, we're so integrated as countries that a no-deal scenario would have been really catastrophic for many, many industries. So I think there are some more positive elements. From my perspective now, sitting in IndustriALL Europe, representing manufacturing workers across Europe, it's good to see provisions around the car sector, look at kind of future-orientated provisions which take into account the development of battery production, the fact that we import most of it at the moment from Asia. So we'd had a traditional trade deal, that would have really scuppered the British car industry immediately, and it would have damaged the European car industry as well. So I think there are some elements which are welcome. I also think it's good that there's one single agreement covering trade, security, and so on. And I guess my feeling about the agreement is that it's the most positive thing is a bit of a broader point, is that it's a commitment to keep talking. And I suspect that we have moved as far away from the European Union as we're going to. And if you are glass half full person, I think it's possible to argue that now the movement will be back towards the European Union. Already 1 week, in the first week of January, people in London were saying this isn't what we intended. We need to reopen the negotiations. And the reality is that the deal that we have is a natural consequence of the choice of the Conservative Party in 2017 when they said we were leaving the single market and the customs union. I think people are seeing the value of the single market and the customs union because of the difficulties that we've had in the last couple of weeks. So I think basically the positive thing is that we have a commitment to keep talking, and that we haven't lost the avenues of dialogue, which are absolutely crucial. And Boris Johnson has sold the deal as a victory for him and for sure he has. For Britain. And what does he say now about how he will use this really one freedom? I think it's quite striking. Yesterday, so on the 13th of January, Boris Johnson was in front of what's called the Liaison Committee in the House of Commons. That's the committee which questions the Prime Minister, and it's made up of the chairs of all of the select committees in the House of Commons. And he appeared at the Liaison Committee and was asked some very precise questions about the deal. And his answers were quite terrifying, because it became very clear through that dialogue that Boris Johnson has no idea what he has negotiated on some really key areas. So one of the big political points since the deal came through has been around services, the lack of coverage of services. And to give you a really concrete example, the UK, I believe that Norwegians like British music too. Although the British, we're also quite partial to a bit of Norwegian music. But one of the problems with the deal is that the government refused to negotiate the rights of musicians to perform inside the EU. So now, if you're a performing artist, whatever in the arts, across the musician, actress, but whatever, you have to apply for a work visa in the same way that you would have to apply for a work visa if you were going to the US.
And that is an enormous change. And it's created a big campaign at national level with a lot of very prominent musicians raising questions. So you would expect that the Prime Minister would have been prepared to be able to answer the questions from MPs on that point. And when he was asked the question, his answer was, no, the situation is fine. He doesn't know what the deal actually says. That's really scary for us. And that's because Boris Johnson is a charlatan. And I think it's really important to say it really clearly, because he would have sold his grandma as a good deal on Christmas Eve in terms of Brexit. I mean, this is all about political theatre for him. And it's not about what's actually in the deal. So what Boris Johnson is thinking, to be honest with you, I don't spend a lot of time thinking about. What worries me is that within the Conservative Party, there is a right-wing bloc who are, many of them in the cabinet of this government, who have campaigned on an agenda of Singapore on Thames, and an agenda about the UK needing to unleash itself from the ties of regulation. It's their agenda that I worry about of what it means in this deal, because if you look in concrete details, there's this new concept in the trade deal around level playing field, and some very specific provisions to ensure that if the UK deregulates or diverges from the EU on questions of tax, social, environmental and competition rules, then there's a trade impact on the other side. If you look at the first line of that clause, rather than talking about level playing field and convergence, and there's a commitment to continue to maintain high standards, but then the whole clause is about divergence. And this is the agenda of this hard right wing in the Conservative Party. There are some things that they loathe in an ideological way, including some of the workers' rights that stem from the European Union, things like the Working Time Directive. I think in no other European country is the Working Time Directive such a kind of a political icon. They would love to rip it up. But the question is the deal strong enough to provide enough disincentive, I guess, to that group in government to rip up some of the fundamental rights that British workers have, or equally in the area of tax to avoid really promoting that idea of kind of tax haven off the coast of Europe, competing unfairly. This is a kind of $100 million question. It's one of the big questions that I have about the political will on the side of the European Union to really enforce the provisions, even however weak they are, enforce the provisions that are in the deal. The Brexit minister in the House of Lords, who was has been one of the arch Brexiteers, Lord Callanan, he had a whole list. He gave them in the European Parliament, the things he felt held back British business. You know, the terrible legislation protecting pregnant workers, the terrible legislation protecting temporary agency workers, the legislation on working time, legislation around health and safety. I mean, if the UK government in the last 10 years has rolled back everything that they can at national level in terms of the enforcement and the powers linked to some of this European legislation. It's the actual European law and the European Court of Justice which has held them back from going further. So I have, in terms of workers' rights, I have really massive concerns. And I think the British trade union movement and the European trade union movement as well, in solidarity, this is going to be one of, we are going to be watching so carefully what happens in the next coming years.
how will British unions, I know you can't speak for all of them, but does it have any, how can they change and how can they now work together with their European colleagues to prevent this and to maybe to get the EU to crack down if the Conservative Party does what it has said it will do? Yeah, I mean, I guess the strength, the positive thing for British unions is that new structures don't necessarily need to be created. So the fact that the European Trade Union Confederation exists and it's not an EU trade union confederation, and equally all the federations, IndustriALL Europe, and the other European trade union federations exist with the individual unions as members, that creates a framework for promoting dialogue and support and solidarity. But I think it's going to be really challenging in the future. And I think people are only, it's funny, we've had kind of, since 2016, you can argue we've had the time to prepare this. But in reality, it just like for business, who are given 6 days to prepare for the implementation of the deal, it's really difficult to prepare when you don't know what the formal institutional relationship will be. So until the deal was published, it was really difficult to see where are the potential conflicts going to come, because that's going to be the challenge, is managing tensions and conflicts, and I think I know from IndustriALL Europe side that we're in active dialogue with our British affiliates to try and ensure that that really they feel still part of the European trade union family. And in the UK, there's this. I'm not gonna lie to you. There's this tension, and it's a long-standing tension in the trade union movement of those who are more internationalist and those who are more domestic. I would say we can't get away from the fact that we might be a big island, but we have an island mentality. And Brexit, I think, has infected the trade unions as well to an extent. I am really pushing for, and I really hope that actually the majority of British trade unions will realise that they need their European structures and they need that framework for dialogue with their neighbouring unions now more than ever. But I think that's a debate that's going on inside British unions, and there the experience of the Norwegians is really useful, because the Norwegian trade unions have that role of being inside outsiders. And I think there's a lot to learn from each other, and potentially also some, the European trade union movement has to shift a little bit in terms of being less EU focused and trying to find ways to ensure that our political demands reflect the reality. We represent now from the Atlantic to the Black Sea, with Turkey as well. So we have to make sure that our policies and our activities reflect the geography that we represent, and so there's a challenge on both sides, but hopefully people will rise to it. And I guess I'm mentioning lots of challenges, but one of the biggest is going to be about resources and how much, in the context of COVID and the impact on membership that the COVID crisis is having. I think there will be challenges in terms of resources inside unions for what they where they put their money, and so we're together with other colleagues. I'm arguing very strongly that they shouldn't divest from their international and European work.
at the moment, that in fact they should be investing in it. But this is all kind of a moving feast, we would say in English. Is it possible to say anything about the effect that there will not be free movement of workers to UK now? The decision to abandon free movement is going to be it's going to have massive repercussions on our labour market, but also for British people who have traditionally worked in the EU. We never talk about them very much, but when I was heading backwards and forwards from Brussels to the northeast as an MEP, and sometimes I had to go fly from Amsterdam, and those planes from Amsterdam at the beginning and the ends of the weeks were just full of British welders and engineering workers working around the Netherlands and in the oil and gas industry further north. And I think the loss of free movement of workers will have, it's going to have an impact directly in some sectors, particularly in health and care and agriculture. We can already see that there's going to be a real crisis in terms of the agriculture sector in the UK. But this Brexit is going to be for the British economy a kind of death by a thousand knives. So the economic impact overall will be really, really substantial. But identifying the big key moment will be really difficult because it'll be happening on a farm in Lincolnshire, in a fish farm in the north of Scotland, in a car factory in Sunderland. It'll be spread out quite diverse, and lots of the impact will be explained away by other things. But the loss of free movement of workers is a bad economic decision, especially in a country where we have big skills gaps, and we have issues within the UK. I take my home region as an example, where there's an aging population, and we know that in the next 10 years, we need something like 20,000 people to move to the region. Now, whether those people come from Stroud or Stavanger, it doesn't really matter. But those skills and jobs need to be done. And that's as if it was state of play today in public service, jobs in public services and basic jobs in the economy. So it's just fundamental weakness not to have given that basically to close the door on that free movement, rather than to actually deal with the issues, some of which are very legitimate, about dumping and about undercutting. But the problem is that this was always a debate of failure in Westminster. It was possible in Westminster to deal with many of the issues which led to the Leave vote, but they never dealt with it. They blamed Brussels instead, and that created a seedbed for the Brexit vote in the first place. So I don't have a lot of optimism that they will deal with those problems in Westminster now that they can't blame Brussels. I think that those problems will just fester and will undermine the UK economy long term. So I just wanted to say thank you, Judith Kirton-Darling, for participating in our show, and good luck. Thank That's you. what I have to say. Thank you so much. Yeah, take care. Ja, Aksel, har du noen anbefalinger nå på starten av 2021? Jo, jeg tenkte å anbefale et arrangement som vi
skal ha i neste uke, tirsdag 19. januar klokka 8, agendamorgen når krisen rammer. Det har jo ikke bare vært koronakrisen, det har jo også vært skredet i Gjerdrum, det har vært storming av kongressen i USA. Det flere kriser som liksom treffer samtidig, og som minner oss på om at det viktig at vi har et sterkt beredskapsapparat. Så på det arrangementet så skal blant annet jeg snakke, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, skal snakke, Martin Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Frida Melvær, stortingsrepresentant fra Høyre, kommer. Så det anbefaler jeg å sjekke ut, det ligger på Facebook-siden til Tankesmien Agenda. Alt man trenger for å være klar for 2021. Ja. Det bra. Jeg tenkte jeg skulle anbefale et annet arrangement. Da. Det den nå etter hvert klassiske, tradisjonelle årebrottsforelesningen fra Universitetet i Bergen og Studentforbundet i Bergen. I år så det klimaforsker Kleiven som skal ta oss gjennom 4,54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter. Oi, det blir ikke så mange år i minuttet. Eller, nei, vent, det blir veldig mange år i minuttet. Ja, det kommer til å gå fort. Helt sinnssykt fort. Ja. Ja. Og det da foregår digitalt søndag 17. januar klokken 19. Men det kommer en dag etter denne. Jeg kjenner meg trygg for at Arbeiderpartiet med stor sinnsro kan avvente historiens dom. Vet du hva som skjer når du må jobbe mer enn du sover? Nå sliter jeg. Jeg klarer snart ikke å holde øya oppe. Eller hvordan det føles å ikke ha noe å gå til? Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg kunne jobbe i stedet. I Røsla så får du historier fra grasrota i arbeidslivet. Altså det vel en del folk som kanskje føler at det mindre verdt å være renholder. Du finner Røsla der du hører på podcaster.